আচ্ছা, আমরা একটা কোয়েশ্চেন করছিলাম এখানে। এটা ছিল যে আমরা দিস কোয়েশ্চেন ওয়াজ অ্যাবাউট যে পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলে, মনে আছে? টেক্সট ওয়ানটা পড়েছিলাম। সো রাইটার ক্রিসমাস স্পেন্ড করতে যাবে, তো ক্রিসমাসের আগেই তার কি পাসপোর্ট হারিয়ে যায়। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন টেক্সট টুটা আমরা পড়ি নাই। টেক্সট টু পড়ার আগে আমি একটু I want to remind ourselves about about কোয়েশ্চেন 7 তোমার সাথে করা আমাদের মানে করা হয়নি, কয়েকজনের সাথে করা হয়েছে, বাট নকশি তোমার কোয়েশ্চেন 7টা দেখা হয়নি। ইফ ইউ রিমেম্বার, টেক্সট 1 থাকে, and then টেক্সট 1 নিয়ে তোমার কোয়েশ্চেন 1, কোয়েশ্চেন 2, কোয়েশ্চেন 3, রাইট? তোমার টেক্সট 2 থাকে কোয়েশ্চেন 4, কোয়েশ্চেন 5, কোয়েশ্চেন 6, তারপরে থাকে হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেন 7, সাথে ডিফিকাল্ট, যেটা সবাই বলে আর কি। এটা হচ্ছে তোমার কম্পেয়ার কোয়েশ্চেন, এবার তুমি রাইটারের ডিফারেন্ট ইয়ে নিয়ে কম্পেয়ার করবা। সিম্পল একটা জেনারিক একটা ফরম্যাট তোমাকে দিয়ে দিই, যেটা আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম ফলো করি মোর অর লেস। সেটা হচ্ছে হিয়ার হাউ ইউ ডু ইট। তুমি একটা হিয়ার দ্য থিং, তোমার যে দুইটা টেক্সট দিবে, এই দুটো টেক্সটের মধ্যে কি ভাই এমন করছে কেন এটা, তোমার এই দুইটা টেক্সটের মধ্যে ইউ উইল ফাইন্ড সাম, লাইক দ্য টেক্সটস আর গোয়িং টু হ্যাভ কমন স্টাফস ইন ইট, খুবই রিলেটেবল হবে। দেখো এখানে আমাদের ফার্স্ট টেক্সট ছিল পাসপোর্ট হারাই গেছে, কি হয়েছে? পাসপোর্ট নাই, রাইট? Second text is about how to find your missing keys and stop losing other things. So দেখো দুইটি কিন্তু সেম, ওদের মধ্যে একটা সিমিলার টপিক আছে। টপিকটা কি? হারানো জিনিস নিয়ে। The first one was she lost her passport. এখানে হচ্ছে জেনারেক্টলি একটা রাইটার তোমাকে অনেক অ্যাডভাইস দেবে যে আচ্ছা জিনিসপাতি কিভাবে তুমি how to prevent yourself from losing these things. So দুইটা টেক্সটের মধ্যে তুমি সিমিলারিটিস পাবে। টেক্সট 1 যদি ফ্রুটস নিয়ে কথা বলে, টেক্সট 2 is going to talk about fruit pies. So the similarity কি? Both have this topic fruit in common. একটা হচ্ছে raw fruits আর একটা হচ্ছে কি some other form of fruits. You get it? So I have to keep an eye কেউ যদি join করে। So that is the thing. Now what we normally do is আমরা we start with an introduction. Introductionটা কেমন fixed, okay? Introductionটা অনেক fixed because we start like acha দুইজন টেক্সটের মধ্যে you have this very common topic, but the way they say it and why they say it is different. Text 1, let's say text 1 informal, text 1 ছেলেদের জন্য, text 2 হচ্ছে formal, text 2 হচ্ছে মেয়েদের জন্য। এভাবে কেমন সিমিলার আবার ডিফারেন্ট, সেম বাট আবার একটু ডিফারেন্স আছে, এরকম একটা কেমন অ্যাপ্রোচ নিয়ে তোমাকে ইয়ে করতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যদি তোমাকে দেখাই, I'm going to do a magic trick right now, hopefully কাজ করে, hopefully করবে। ম্যাজিক ট্রিকটা দেখাই তোমাকে। Ta-da! I love Apple, man. আচ্ছা দেখো, এটা হচ্ছে একটা কমন একটা ওয়ে উই কি বলতেছি, মাথা মতো নষ্ট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে ভেরি কমন একটা ট্রেন্ড আমরা ফলো করি, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড। দেখো কিভাবে এটাকে কিভাবে কি করবো, এটাকে আমি এভাবে কেটে দিই নাকি না? আচ্ছা এটা ছিল একটা টেক্সট ওয়্যার, আমি জানি এটা করে তোমাদের সাথে করেছি কিনা। হ্যাঁ করেছি, ওহি তোমার ইনফ্যাক্ট করেছি তো মনে হয়, রাইট? ফার্স্ট টেক্সট ইট ওয়াজ অ্যাবাউট পজিটিভ থিঙ্কিং এন্ড নেগেটিভ থিঙ্কিং। সো একজন রাইটার অনেক পজিটিভ, একজন রাইটার নেগেটিভ থিঙ্কিং নিয়ে অনেক কথা বলে। সো এই টেক্সটটা দেখো, দিস ইজ হাউ উই বিগিন দ্য কোয়েশ্চেন 7। উই স্টার্ট সেইং বোথ টেক্সটস আর অ্যাবাউট আ সিমিলার টপিক। এই টপিকটা কি? থিঙ্ক, ইউ কাম আপ উইথ দিস টপিক। এটা কিন্তু টেক্সট 1 আর টেক্সট 2 এর টপিক না। তুমি দেখেছো টেক্সট 1 ইজ অ্যাবাউট, টেক্সট 1 এর টাইটেল হচ্ছে এখানে টাইটেল কি? পাসপোর্ট আউট অফ হিয়ার, মানে কি হারাই গেছে পাসপোর্ট। টেক্সট 2 এর টেক্সট 2 এর টাইটেল কি? হাউ টু লুজ ইউর মিসিং কিজ এন্ড ব্লা ব্লা ব্লা। সো এই দুইটাকে তুমি একটা কমন টাইটেল দিবে। টাইটেলটা কি? both of these topics, both of these titles share a same intent. Intentটা কি? Talking about missing items, losing items. এই missing items, this is going to be your topic. তখন তুমি অ্যান্সারের মধ্যে এই মিসিং আইটেমস জিনিসটা লিখবা। সো লেটস সে মিসিং আইটেমস হবে কি? your made up title name. This can be seen from the respective titles. এখানে তুমি দিতে পারো text 1 এর টাইটেলটা, text 2 এর টাইটেল, if you wish. No one's going to stop you. Then এখানে আসবে হচ্ছে আমাদের ওই যে same but different কেন? Different কেন? Despite the writers having similar topics, their intent and purpose
are the polar opposite না বলে are the purposes differ. Their intent purposes differ. ঠিক আছে? So despite them having a very similar title, why they do it and how they do it is different. এটা বলবো। এখন বলবো হচ্ছে text 1 is কি informal written by, এখানে আমরা একটা চেঞ্জ করব। দেখেছো, এটা আমরা আগে একটু একবার পড়ি, চলো। এখানে আমরা বলেছি যে টেক্সট 1 নিয়ে আসবো, দেন এখানে ভেঙ্গি এটাকে দুই সাইড করি। এটা হচ্ছে টেক্সট 1 নিয়ে কথা বলছি, টেক্সট 2 নিয়ে আসি এখানে। ওকে, টেক্সট 1 নিয়ে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে। টেক্সট 1 কি ইনফর্মাল, এই টেক্সটটা রিটেন বাই জেন্ডাল। এখানে যেটা আন্ডারলাইন করা সেটা হচ্ছে তোমাকে এই জায়গাটাতে অ্যাড করতে হবে ডিপেন্ডিং অন ইউর টেক্সট। এই রাইটারের নাম তোমাকে সবসময় চেঞ্জ করতে হবে, হুএভার দ্য রাইটার ইজ, ওর টপিক কি সেটাকে তোমাকে সবসময় চেঞ্জ করে লিখতে হবে। Where is my beautiful pillow? There it is. Okay. তারপরে দেখো আমি একটা কানেক্টিং ওয়ার্ড দিয়ে কানেক্ট করেছি দুইটা। Whereas text 2 is also informal, written by Laura Newcomer. এটা হচ্ছে text 2 এর রাইটার। এখানে আমাদের text 2 এর রাইটার ডিফারেন্ট, নাম কি ওর? ক্রিস্টোফার। সো এখানে আমরা লরার জায়গায় ক্রিস্টোফার বসাই দেব। অ্যান্ড টেক্সট ফোকাসেস অন বেনিফিট অফ নেগেটিভ থিঙ্কিং। আচ্ছা, এখানে আমাদের কি ফোকাস করছে রাইটার? এখানে অ্যাডভাইস দিচ্ছে হাউ টু নট লুজ ইউর স্টাফ। সো এইভাবে আমরা স্টার্ট করবো এটাকে। তারপরে দেখো, both texts maintain an informal tone to keep their respective audiences engaged. এই সেম জিনিসটা তোমাকে এক্সামে লিখতে হবে, and we're going to modify this every once in a while. So modification এখানে যেটা হবে, এই সেম জিনিসটা আমি রাখি, এটা হচ্ছে অরিজিনালটা, এটা অরিজিনালটা, সেটাকে কপি করবো, নিচে দেবো এটা। দেন এই পার্টটাকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে, এরকম একটা জাস্ট কপি পেস্ট করে রাখবো, বিকজ ইন্ট্রোডাকশনটা খুবই আননেসেসারি। এখানে টাইম ওয়েস্ট করো না, এখানে যতটা টাইম সেভ করতে পারো। জেন্ডাল সরাই দিতে হবে আমাদের। জেন্ডাল সরাই কি লিখবো? টেক্সট 1 এর রাইটার কে ছিল? ম্যারিয়ান। সো ম্যারিয়ানটা কপি পেস্ট করে সুন্দর মতো বসে এখানে পেস্ট। ওয়ের শি, এই যে পুরোটা চেঞ্জ করতে হবে আমাদের, রাইট? ওয়ের শি, এখানে আমাদের চেঞ্জ করে বলতে হবে কি কি লিখবো? টেক্সটে কি ছিল মনে আছে? ওই যে পাসপোর্ট হারায় ফেলে, পাগল হয়ে যাচ্ছে, রাইট? অল দ্যাট কাইন্ড অফ স্টাফ। সো এখানে কিভাবে লিখবো এটা? দাঁড়াও, written by Marion Keyes, or Keyes, I don't know how to pronounce it, where she describes the pain she went through, শুরু হয়েছে টাইপো, through, when her passport decided to disappear বলবো? বলি disappear না vanish বলি, decided to vanish right before her trip. Her text focuses on her hunting down her passport. তারপরে এখানে আমরা কানেক্ট করব whereas, কি কানেক্ট করবো? এখানে কি ছিল? whereas text 2 is also informal. text 2 কি ইনফর্মাল? আমরা একটু দেখি। text 2 কিন্তু আসলে পড়া হয় না আমাদের। text 2টা একবার আমরা পড়বো, হ্যাঁ, আজকে দেখি, খুব তাড়াহুড়া করে পড়তে হবে। I want to finish the question 7. Anybody join? Nobody join? Okay, text. So definitely ফার্স্ট দেখি বুঝতে পারতেছে সেটা ইনফর্মাল, রেটরিক্যাল কোয়েশ্চেন ইউজ করতেছে, সাব হেডিং ইউজ করতেছে। দেখি বুঝতে পারছে এটা ইনফর্মাল। কারো কোনো ডাউট আছে যে এটা ইনফর্মাল? যে রিঅ্যাসুরিং টোন ইউজ করতেছে, এগুলো তো ইনফর্মাল জিনিস, রাইট? সো এটাও ইনফর্মাল। সো উই ক্যান সে দিস, এই যে কপি করবো পুরোটা নাকি? রিটেন বাই, whereas text 2 কি? text 2 is also informal, written by, এখন আমাদের রাইটারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে। রাইটার হচ্ছে কে? ক্রিস্টোফার। Beautiful name. Christopher Meal. Oh my god, it's always this name. Oh, Christopher. আচ্ছা, কি চলো আমাদের অরিজিনালটা যদি দেখি, এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনালটা, ঠিক আছে? এটাকে আমি একটু ই করে রাখি, একটু সুন্দর করে লিখি। কি দিয়ে লিখবো? ক্যাপশন মাফ চাই। Holy God. Yes. সো এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনালটা। সো অরিজিনালটার সাথে একটু মিলাইতে হবে আমাদের।
is also informal, written by Laura Newcomer. Her text focuses on the benefits of negative thinking and how it can be better for us sometimes. So এটা ওই টেক্সটের মানে ওভারভিউ একটা সামারি আমি দিয়েছি, আমি পুরো টেক্সট পড়ে আমি কি বুঝেছি। এই টেক্সটটা হচ্ছে তোমরা পড়ো নাই, বাট আইল গিভ ইউ দ্য ইনসাইটস এনিওয়েজ। এই টেক্সট হচ্ছে রাইটার এখানে অনেক স্ট্যাটস অ্যান্ড অনেক ইনফরমেশন অ্যান্ড ফ্যাক্টস দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছে যে ইফ ইউ লুজ সামথিং, don't be hopeless. There is some very scientific and very, proper ways of looking for that thing. এখানে সে কথা বলে কি কি জিনিস তুমি হারাতে পারো, কিভাবে হারাতে পারো, how can you find it and how to prevent them. So বেশ ভালো একটা টেক্সট নাকি, খুব অ্যাডভাইস দেয় এখানে। সো অনেক এক্সপার্টস ওপিনিয়ন নিয়ে আসে। সো দ্যাটস হোয়াট দিস থিং ইজ অ্যাবাউট। সো এটা আমরা এখন জানি, আমরা এটাকে সাজাই গুছিয়ে লিখবো। Where Christopher is a guy's name, sometimes it could be girl, no, it's a guy all the time. Where he talks, where his text is key adversary type, adversary, and he delivers many crucial advices to the readers on how to look for missing items and how to prevent them. Actually, বুঝতেছো কিভাবে লিখতেছি prevent them. এটা একটা আমি ফরম্যাটটা তোমাকে লাস্ট টাইম দিয়ে মানে একটা পারফেক্ট ফরম্যাট দিয়ে দেবো। দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ লিটারালি। দেখো আমি জাস্ট এখানে যে এই পার্টগুলো, আই ডোন্ট লাইক দ্য ফ্যাক্ট যে পুরোটা ক্যাপিটাল হয়ে আছে। ওয়াই দ্য হেল ইজ দিস ক্যাপিটাল? ক্যাপিটাল ছিল বোধ হয়। কি করছি আমি? Oh my god, like is there any good font here? Any font that's good? Let's just go back to the basic. Sure, why not? এই যে সো এই যে পার্টগুলো দেখছো যেখানে আন্ডারলাইন করা, দিজ আর দ্য পার্টস ওয়ার তুমি এটা যখন খাতায় লিখবা ইউল কিপ দিজ প্লেসেস আন্ডারলাইন্ড। লাইক এই জায়গাগুলো তোমার কি থাকবে? আন্ডারলাইন থাকবে, লাইক ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সামথিং, রাইট? এই জায়গাগুলো তুমি খালি রাখবা। কেন খালি রাখবা? দিজ থিংস উইল বি কি চেঞ্জিং এভরি ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল ডিপেন্ডিং তুমি কোন টেক্সট পড়তেছো। এই যে টাইটেলের নামটা, দিস ইজ সামথিং তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট। তুমি টেক্সট পড়ে তোমাকে বানাতে হবে এই টাইটেলটা। গেল। And then both texts maintain an informal tone to keep their respective audiences engaged. Or এখানে যদি both text যদি না হয় তখন বলতে হবে আচ্ছা text 1 হচ্ছে informal, text 2 হচ্ছে formal. মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে যার টেক্সট যে যেটা নিয়ে কথা বলবে, they have their own way of just keeping their audiences engaged. এটা just বলে দাও। এখানে যেহেতু দুইটাই informal, I'm just gonna copy paste the whole thing and just say prevent them. And boom. কোথায়? এটা আমরা মুছে ফেলি। So this is how you would write এই যে আমাদের মিসিং আইটেমস, এটা আমরা চেঞ্জ করেছি। ম্যারিয়ান্স এই যে পুরা আন্ডারলাইন রেড পার্টটা, this is this এই যে whereas text 2 is also informal written by Laura, এই পুরা পার্টটা রেড পার্টটা আমরা এখানে চেঞ্জ করে দিয়েছি, is also informal by Christopher, and the লাস্টের পার্টটা কিন্তু সেমই থাকবে সবার ক্ষেত্রে। কেমন কেমন পিছিয়ে হয়ে গেছে কেন? বড় হয় না কেন? This is how you would start your question 7 more or less. There you go. Okay, let me see if I have to keep an eye if he's joining or not. Okay. তারপরে we're not done. 15 marks. Must remind you, this question is 15 marks. So with 10 marks here, write yourself a question লিখতে লিখতে, if you are tired, well, 15 marks question তোমাকে লিখতে হবে। But the good thing is, তুমি যখন question 7, by the time তুমি question 7 আসবা, তুমি কিন্তু question 3 and 6 লিখে ফেলেছো। So ওখান থেকে পয়েন্টস অনেকটা চুরি করতে পারবা, লাইক কপি পেস্ট more or less, but হুবহু লিখলে বুঝে যাবে যে you're copy pasting. I'll show you how. There's a trick. এখন how do you write the whole thing? So introduction আমরা পড়ে ফেলেছি, this is the whole introduction. এখন আসি হচ্ছে আমাদের মেইনলি যে আমরা 3 things are the best, তিনটা টপিকস, তিনটা বডি প্যারাগ্রাফস আমরা রাখবো। One of the
here's how we do it. তুমি যে কোনো একটা টপিক মানে নিবা, টাইটেল নিবা, saying that আচ্ছা এটা একটা স্টেটমেন্ট যে both topics talk about X, but they do it in a different, এটা এইভাবে লিখবা না, I'm just giving you a very rough sketch. এটা হবে তোমার একটা স্টেটমেন্ট, এটা হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ 1, ফলো along, একটু মনোযোগ দাও, ফলো along. ওহি তোমার এগুলো জানা থাকা উচিত, but it's always good to recap these things since you guys are known to forget stuff. So এটা হবে তোমার একটা statement. Both topics talk about X কি? ওই টপিক একটা বের করবা, ওই যে ফ্রুট, টেক্সট 1 ফ্রুট নিয়ে কথা বলে, টেক্সট 2 ফ্রুট পাইস, ওদের মধ্যে সিমিলার টপিকটা কি? ফ্রুটস। ফ্রুটস দিয়ে ফ্রুটস পাই বানানো হয়, সো এই যে ফ্রুটস। এখন তুমি টেক্সট 1 ওই এক্স নিয়ে কথা বলে, টেক্সট 1 পয়েন্ট নিবা and you describe, তারপর সিমিলারলি করে টেক্সট 2 এর সেম, মানে টেক্সট 2 দে গোনা হ্যাভ সাম পয়েন্ট কমন, উই সেরকম সেম রকম একটা টপিক পয়েন্ট তুমি বের করবা and you describe that as well. Then you say why they are different. You contrast them. And you keep doing this for 3 paragraphs. আমি এখনই একটা এক্সাম্পল দেখাবো and things are gonna make more sense. Things are gonna make more sense. Hopefully it should. যদি না করে মাথায় বাড়ি মারবো একটা। ওকে, সবার আগে মারবো ওহিকে। ওকে, দেখো। So here's the drill. You take a topic যেটা দুইজনের মধ্যে কমন, নিশ্চয়ই they're not gonna be the same thing, তাহলে টেক্সট দিবে তোমাকে একটা, দিয়েছে দুইটা for a reason. So you have to kind of like scoop up that thing, এটাকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে, you have to have a very keen eye, you have to be astute. So ওই জিনিসটা বের করবা। And then you're going to talk, আচ্ছা টেক্সট 1 ফ্রুটস নিয়ে কথা বলে, and then you're going to describe আচ্ছা ফ্রুটস কিভাবে ডিসক্রাইব করেছে, পজিটিভ জিনিস, স্ক্রাম্পশিয়াস, বিউটিফুল, অনেক কালার ইমেজরি ইউজ করেছে, ফ্রুটটা এই কালার সেই কালার হ্যান তেন। তারপর বলবো সিমিলারলি টেক্সট 2 ফ্রুটস নিয়ে কথা বলেছে, কারণ he talks about fruit pies and whatnot. But why they are different, text 2 only mentions fruit pies and doesn't emphasize on the fruits. Whereas text 1, the writer dedicated 2 paragraphs for his favorite fruit. That shows writer 1 and writer 1 also, text 1 also talks about fruit pies, but or focus হচ্ছে fruits, ও মানে fruits পছন্দ করে। So এটাই তো ডিফারেন্স, এই যে ডিফারেন্ট, এটাকে বুঝাই লিখবা। বডি প্যারাগ্রাফ 2 আচ্ছা সেম জিনিস, আর টপিক বের করতে হবে তোমাকে, মাঝখান থেকে আরেকটা টপিক ধুম করে বের করবা, and you do the same thing. I would suggest বডি প্যারাগ্রাফ 1টা সবসময় বলতে চাই না, there will always be exceptions, just know this, English means exceptions. বিগিনিং নিয়ে কথা বলবা, বিকজ বিগিনিং এ অনেক কিছু নিয়ে কথা বলা যায়। নর্মালি মোস্ট অফ দ্য টাইম বিগিনিং এ তুমি বুঝে ফেলবা রাইটারের পার্সপেক্টিভ টুয়ার্ডস সামথিং কিরকম, স্টার্টিংটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ, স্টার্টিংটা কি অপটিমিস্টিক না পেসিমিস্টিক, এগুলো সব তুমি পেয়ে যাবে প্রথমে ফার্স্ট 2 প্যারাগ্রাফ পরে। সো ইন্ট্রোডাকশন তো এটা একদম অলমোস্ট এই ফরম্যাট তোমার মাথায় থাকবে, because you don't want to waste time. Introduction, if anybody hears you wasted 5 minutes coming up with an introduction, they're gonna call you dumb. মানে ওই DUMB না DUM, dumb, because এগুলো আননেসেসারি না, এইগুলো এই ইন্ট্রোডাকশনে ম্যাক্স তুমি 1 মার্ক পেতে পারো, 1 মার্কের বেশি দিবে দেন তোমাকে। সো অলওয়েজ কাইন্ড অফ লাইক ট্রাই টু সেভ টাইম, because এটা আমি বারবার বলি, অনেক অনেক লেখা আছে, and that's why if you can't manage time management যদি না করতে পারো 3 hours এ, তুমি cooked, fried, grilled, roasted, toasted, whatever you want to say. So introductionটা লেখার পরেই just go dive into the first beginning paragraphs of the 2 texts, and by that time তুমি কিন্তু 3 and 6 এর উসিলায় তুমি কি টেক্সট গুলো পড়ে ফেলবা, so you should know. So it's gonna be really easy. Beginning থেকে start করে একটা ধুম করে একটা বিশাল বড় একটা প্যারাগ্রাফ লিখে ফেললা, so then you'll have confidence. Then you're gonna go to the middle. Normally body paragraph 2 তে আমরা মিডলের দিকে যাই,
মিডলে কিছু পাও কিনা। হ্যাঁ, হতে পারে নাই, তোমাকে লাস্টের দিকে নিতে হবে, নিলা সমস্যা নেই, বাট মোর অর লেস তোমাকে মিডল থেকে একটা ভালো একটা পয়েন্ট পাবো। মেক শিওর ইটস রেলেভেন্ট। এমন পয়েন্ট নিয়েছো টেক্সট ওয়ানে কথা বলে টেক্সট টু তে নাই এই কথাটা, তাহলে কিন্তু ধরা খাবা, তখন আর বলতে পারবো না এটা বোথ টপিক্স। কারণ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট টাইপের, কম্পেয়ার আবার কন্ট্রাস্ট। সো ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড সামথিং টু কম্পেয়ার, কন্ট্রাস্ট করবো কিভাবে, একটু মুশকিল। আচ্ছা, you do the same thing and you guessed it, যদি মিডলটা করো বডি প্যারাগ্রাফ 2, বডি প্যারাগ্রাফ 3 কোত্থেকে নিবা? বিফোর এন্ড, রাইট? এন্ডের আগে, এন্ড নিব না, এন্ড তো আমরা কনক্লুশন ইউজ করবো, বা চাইলে এন্ড নিতে পারো, এন্ডের দিকে দিয়ে না, সমস্যা কি। And then the last conclusion is just one line. Overall, the writers কি convey, আবার কি মেসেজ দেয়, আচ্ছা হ্যাঁ, কি বলেছিলাম? Overall, the writers convey their ideas or perspectives, pers- um, perspectives কি about the topics in their own unique way. Topics এই ইনটা ক্যাপিটাল হবে না, এটা হচ্ছে লিটারালি তোমার কনক্লুশন। So here's the thing, that's the reason why um, it's really easy, is যে দেখো তোমার কনক্লুশনটা কতটা ইজি, অ্যান্ড টপে ইন্ট্রোডাকশনটা একটা কেমন ট্রেন্ড সবসময় ফলো করে। আচ্ছা, both talk about this topic, similar or similar, আবার একটু ডিফারেন্ট। টেক্সট ওয়ান এটা নিয়ে কথা বলে, টেক্সট ওয়ানের ফরম্যাটটা বলতে হবে, এটা ফর্মাল না ইনফর্মাল, রেজিস্টার বলতে হবে। টেক্সট ওয়ানটা কে লিখেছে, কি নিয়ে, দ্যাটস অল। টেক্সট টু কি নিয়ে, হোয়াটস দ্য ফরম্যাট, কে লিখেছে, দ্যাটস অল। তারপর বলবো আচ্ছা বোথ কি, বোথ টেক্সটই সুন্দর, they just have a different way of keeping their audiences engaged. তারপরে we move on to body paragraph. Beginning একটা পয়েন্ট বের করবো যেটা both of them talk about. টেক্সট ওয়ান কিভাবে কথা বলেছে, টেক্সট টু কিভাবে কথা বলেছে, ওদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। You continue this for 3 big paragraphs. একটু বড় লিখতে হবে, by the way, because the 15 marks, you know, they're not going to give you the 15 marks by just staring at your face, even if you're very pretty. So অনেক word analysis, the description গুলো, it has to really go. And then the introduction and the conclusion is very simple. আরো অনেকে অনেক কিছু একটা করে এখানে, কনক্লুশনে যাওয়ার আগে তারা কিছু জেনারেল পয়েন্টস দেয়, এটা আমার কাছে খুব স্টুপিড লাগে। কেন? I mean, anybody can do this. Very simple. Just এরকম বলে, আচ্ছা text one subheadings use করে, text two করে না, forget about this. এরকম খুব lame কিছু ইয়ে দেয়, যে text one is engaging, text two is not, এরকম বোরিং কিছু 5-10টা জেনারেল পয়েন্টস দিয়ে রাখে। ওইটা দিলে তুমি কমপক্ষে লাইক, ফর ইভেন ইফ ইউ গিভ লাইক 10 or 20 of these, তোমাকে 1 মার্কে দেবে এগুলোর জন্য। সো এনি কমেন্ট উইথাউট এনি রেফারেন্স এন্ড প্রুফ ইজ seen as a distraction, মানে এর কোনো ইয়ে নেই এটার। So if you wish, you can fine দিতে পারো যদি চাও, জেনারেল পয়েন্টস কিছু দিলা, বাট আই উড অ্যাভয়েড দিস। আমি ডিরেক্টলি, আমি জেনারেল পয়েন্টসে টাইম ওয়েস্ট না করে আমি আমার এই প্যারাগ্রাফগুলো একটু বড় করবো, আরো সুন্দর করবো। I'm going to feed these paragraphs so they're more big, thick and juicy, if you know what I mean. This is a very rushed description of question 7. কিছু বুঝেছো? Probably not. Yeah, sure. Oh my god. Okay. So, Nakshi, did you get it? এটা বুঝেছো? How we do it? Structureটা? It's a very simple thing. মানে একটু ওভারওয়েলমিং লাগে, হ্যাঁ, দুইটা টেক্সট নিয়ে দেখো কম্পেয়ার করতে হচ্ছে, 15 মার্ক, বাট এই ট্রেন্ডটা ফলো করবা। ইন্ট্রোডাকশনটা এরকম সবসময় একটা, এটা সব টেক্সটই তোমার এভাবে যায়। লাইক হিয়ার্স দ্য থিং, দ্য রিজন ওয়াই আই এম টেলিং ইউ টু কাইন্ড অফ রিমেম্বার দিস, এটা যে ইজ বিকজ এইভাবেই তোমাকে বারবার লিখতে হবে, অ্যান্ড মোর অর লেস ইউ ক্যান ফিগার আউট যে সবগুলো তো একই অ্যান্সার ফলো করতেছে, ওয়াই ডোন্ট আই জাস্ট রিমেম্বার দ্য ওয়ে টু রাইট, মানে এটা কিভাবে লিখবা, সো ইটস বেটার ফর ইউ।
ইন্ট্রোডাকশনটা গেল, we're done with this part. ওকে, এখন আমরা কুইকলি, ওহি তুমি একটু ফোকাস করো, আমি তোর সাথে দুষ্টামি করতেছি, ফোকাস. Now we're going to read this entire text and then question 7 আমরা লিখবো, বিকজ আমরা এটার ফার্স্ট পার্টটা করেছিলাম, বোধহয় মনে আছে তোমাদের, খুব সুন্দর একটা অ্যান্সার লিখেছি। টেক্সট 2টা আমরা খুব স্পিড রান করে পড়বো, অল দ্য গুড স্টাফ বের করবো, ডিভাইসেস, এটা কিন্তু দেখি বুঝা যাচ্ছে ডিভাইস। লুক, I haven't even read it. Rhetorical question, subheadings, experts লিখেছি, experts opinion. You, direct speech, দেখছো CSR, probably CSR, দেখি তো কোয়েশ্চেনের এটা, is it like those analytic type of question or just credibility, structure, ethos, logos, pathos মেরে দিলে হবে না, persuades question, present, দেখছো? So you will, মানে কোয়েশ্চেন না কোয়েশ্চেন সবসময় পড়বা, বাট অনেক সময় দেখবে একটা কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন দেখি তুমি কোয়েশ্চেন না পড়ে বলতে পারবে এই দিস ইজ ওরকম একটা স্ট্রাকচারের কোয়েশ্চেন আছে। I need someone to volunteer who is going to read this thing super fast, like flash. কে করবা? Who is willing to take, where is the charger? Who is willing to do this? Anybody? Wow, সবাই কত courageous. Asfi, you want to do it? আচ্ছা, হাফ করি আমরা, সবাই পুরোটা পড়লে it's gonna be stupid. Let's do half and half. আমি হাফ পড়বো, তোমরা হাফ পড়বা. I don't want me to read it all the time because তোমাদেরকে এক্সামে রিড করতে হবে. So I want you guys to get into the habit of reading, and anything and anytime something sounds good, you stop and you're like, hey, এটা এই ডিভাইস ওই ডিভাইস. I want you guys to do that. আমি ফার্স্টে স্টার্ট করি, দেখি, চলো মনোযোগ দাও, কেউ কিছু টিপাটিপি করো না, I want you guys to focus. দেখো, text 2, how to find your missing keys and stop losing other things. Very persuasive DIY type questions. Okay. When trying to find lost items such as your keys or wallet, don't waste time looking in places you already know the missing object is not. Experts said. You were sure you left the keys right there on the counter, and now they are nowhere to be found. Where could they be? Good question. Misplacing objects in an everyday occurrence, but finding them can be like going through a treasure hunt without a map. এটা কি device বলবা? What device is that? Bingo. So this is a simile. Okay, here are some recommendations from experts to help you recover what is lost. Consider printing this and putting out in some putting it someplace you can easily find it. Stay calm and search on age subheadings. One of the biggest mistakes people make is becoming panicked or attacked or angry, which leads to frantic, unfocused searching, said Michael Solomon, who wrote a book, How to Find Lost Objects. I'm a book guy, Daro. Actually, definitely actually হবে. Book. Would you look at that? It is Solomon. So yeah, AJ, the real life booker কথা বলছে. And that shows credibility. There are no missing objects, only unsystematic searchers. I love this quote. No missing objects, only unsystematic searchers. You know, sometimes parents lose their children, খুঁজে পাচ্ছে না, go to them and say, well, there are no missing objects. You're just being unsystematic. Say that, it's so savage. Look for the item where it's supposed to be. Sometimes objects undergo domestic drift, in which they are left wherever they were last used, Mr. Solomon said. Objects are apt to wonder. Oof. Objects are apt to wonder. It's a key. What is this device? What is this device? What would you call it? Personification. He wrote in his book, I have found, though, they tend to travel no more than 18 inches from their original location, as if they have little linty legs and they're going to run away.
which is interesting nonetheless. Okay, half পড়েছি. So, very interesting. অনেক express opinion নিয়ে এসেছে, real life scenarios নিয়ে কথা বলছে, questions জিজ্ঞেস করছে, তোমাকে এখানে একটু জোকিং করে বলতেছে যে আচ্ছা এটাকে প্রিন্ট করে এমন জায়গায় রাখো যেন খুঁজে পাও, এটাকে আবার হারাই ফেলো না তুমি. So then এটাকে হারাই ফেলে you're not gonna find your own stuff. As if this text has those key ingredients to kind of like master the art of looking for stuff, which is interesting. Okay, next. Asfi, go ahead. Read until this much. এতটুকু পড়ো. এই যে. Use prevention strategies যে আমরা থামবো. Go ahead, read. Yep. You're gonna do good, don't worry. Just read it. এই যে শুরু হয়েছে আসফি, শুরু হয়েছে. Oh my god. পড়ো, পড়ো, seriously পড়ো, I'm not joking. পড়ো. সুন্দর করে read the whole thing. Now শুরু হয়েছে internet. Like, why do I teach you guys? Like, মানে এক একজন তাড়াতাড়ি পড়ো, fast fast. I'm gonna write the whole question and মানে answerটা লিখতে যাচ্ছি. Fast, read. اقرأ اقرأ. يلا. আরে বাপ পড়. পড়ো, start. You know what? I'll read. Be disciplined in your search. A common trap is forgetting where you have already searched. Corbin, I'm not going to read that. Corbin, a PhD student at Johns Hopkins University in Baltimore, USA, said in an email, go from one room to another and only move if you think you have searched everywhere in that room, he wrote. মানে কি যে মানে বি সিস্টেম্যাটিক, একটা রুম এভাবে গো. একবার রান্নাঘরে গিয়েছো, then you start staring at the bathroom, like এখানে maybe আমার keys আছে. That's not how you do it. Don't go in circles, Mr. Solomon wrote in his book. No matter how promising a site, if the object wasn't there the first time, it won't be there the second, which is really true, isn't it? যখন আমরা একটা জিনিস like we're looking for it, if we can't find it, like if it wasn't my table, I come back and look for it on my table again. If it wasn't there the first time, it's not going to be there the second time. Once you have thoroughly searched an area and ruled it out, don't waste time returning to it. এই যে দেখে ফেলেছো আমার টেবিলে নাই, fine, gone. Don't come back. Focus on cluttered area. Cluttered কি অনেক মানে messy and all that stuff. The most efficient way to find something is not to look where you don't need to look. A researcher at Kali Express opinion is course University of Aberdeen in Scotland, Anna Noah. You know what? Just let's call her Anna. Anna wrote in her email, for example, if you're looking for your keys, you should focus on the areas where the most clutter. Because if they were somewhere more obvious, you would have found them by now. True. তোমার চোখের সামনে যদি থাকতো, you would have found it. এটা তোমার চোখের সামনে না, it's hiding somewhere. You have to go and find it. Our results suggest people probably waste a great deal of time looking in locations they already know they don't contain the thing they're looking for. Very true. তুমি রান্নাঘরে you're looking for খুঁজতেছো তোমার চাবি. You know it's not there. You're just wasting your time. Okay. ওহি তুমি পড়তে চাও? You wanna read? তোমার তো আবার মাইক গেছে. কি অবস্থা? You guys are all gone, case. Retrace your steps. Erin, Can? Is it like Khan? No, not Khan. Irene, a professor of psychology at Villanova University in Pennsylvania, USA, who specializes in memory and cognition, said in an email that the key to finding misplaced items is forming a mental image of what you were doing or feeling when you last saw the missing item. Really true. চিন্তা করবে যে last time কোথায় ইউজ করেছিলাম, what was it doing, where did I keep it?
Try to recreate rich as an experience as possible. Damn. He's telling you to use your power of imagination to kind of recall where you last kept it. Think about the location, what you were doing, the time of the day, who else was there, your mental state, and any other details. That is a long sentence. Engaging in this process can help you recall the details that might otherwise be inaccessible, which is true. When you're looking for something, if you think about it, you might come across to some intel that you wouldn't come across if you hadn't, squeezed your brain cells like that, right? Okay, last, Nokshi, please. I'm tired হয়ে গেছি পড়তে পড়তে. Please, don't disappoint me. সবাই মরে গেছে. Please, you take over. Manhattan. Mm-hmm. Paro? বেসিক্যালি বলছে ব্রাইট কালার ইয়ে করতে, তাই না? এটা একটু মনে রাখতে পারি যে ও কি বলতেছে, ব্রাইট কালার জিনিস তোমাকে ইয়ে রাখতে, এরকম কালো কালার, ডার্ক কালার কেস ইউজ করবা না, টকটকা গ্রেইন অর সামথিং দ্যাট স্ট্যান্ডস আউট, এরকম একটা কথা বলতেছে। ক্যামোফ্লেজেস না, ক্যামোফ্লাজেস, ওই যে chameleon থাকে না, chameleons camouflage, that's what it is. আচ্ছা, এই যে যেটা বললাম, তোমার এমন একটা কালার ইউজ করেছো যে তোমার সারাউন্ডিং এর সাথে ওই জিনিসটা একদম ক্যামোফ্লাজ হয়ে যায়, জীবনে খুঁজে পাবা না। একটা কথা বলেছি এখানে, এখানে it's like I guess this is like an air tag টাইপের কিছু কথা বলতেছে. It's like those things like bag it রাখে and you can like look it in your phone, you can find it, you can ring it, or you can kind of like trace it where your bag is. It's like an air tag or something. এরকম একটা কথা বলতেছে এখানে, যে রিঙ্গার বা ওই যে কিছু অ্যালার্ম টাইপের কিছু থাকে, চাবির সাথে লাগায় রাখবে, if you don't find it, ring it and it's gonna make noise and you can go find it. একটা ভালো একটা অ্যাডভাইস দিয়েছে। ওকে, almost done, পড়ো। এই যে এয়ার ট্যাগস এটা নিয়ে কথা বলতেছিল, হ্যাঁ। Yes. Continue. ওকে, আমি পড়ি। আচ্ছা, পড়ো।
সো এন্ডিংটা অপটিমিস্টিক ছিল। সো ইটস এ ভেরি নাইস টেক্সট, খুবই অপটিমিস্টিক, পজিটিভিটি আছে এখানে। বাট ইয়েস, এটার কোয়েশ্চেনটা লেখা উচিত, কোয়েশ্চেন 6টা আমাদের লেখা উচিত ডেফিনেটলি। বাট আমরা কি জয়েন করেছি? Why? Oh, okay. What is that? Oh, it's a guy. So এখানে what? আচ্ছা, বল দেখ। চলো, how would we write this answer? Like question 7 টা আমরা কিভাবে organize করব? So again, let's go back. স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখবো, মাথায় রেখে রেখে we're going to answer. So this is how we're going to write. So start করব আমরা কোথায়? আরে দূর। সো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন লিখে ফেলেছি এখানে, রাইট? এই যে আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা। So we're just going to copy this whole thing and bring it over here. এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন। Now let's dive into the real deal. Wait, let me turn the lights. No, seriously. Okay. এটা হচ্ছে আমাদের body para 1. অনেকদিন হয়েছে question 7 লিখি না। So let's do this together. আচ্ছা, so first একটা জিনিস দেখি আমরা, both of the texts are talking about যে items, কি বলবো, like both of them কি একটা common topic কি, they're not being where they're supposed to be. ঠিক না? প্রথম টেক্সটে মনে আসে ওই যে পাসপোর্ট, it was supposed to be in the drawer but it wasn't there, and then তুমি এখানে যখন কিজ খুঁজছো, it's supposed to be somewhere and it's not over there. আমি কোথায় আমি ক্লাস নিচ্ছি? They don't believe me? I'll give you a screenshot. They ought to believe now. Okay, now they're not gonna bother. Okay, so here's how we begin. We say, is this another statement, to both texts he talk about items, items, so he কি অবস্থা, being, not being, কি where they are supposed, where they are supposed to be, right? But their scopes, the writer's scopes, but their scopes বলতে পারো, their scope of intent vary significantly. এটা হচ্ছে আমাদের স্টেটমেন্টটা। এখন আমরা যাব টেক্সট 1। ইন টেক্সট 1 কি ম্যারিয়ান ছিল না, কি না, ম্যারিয়ান, দ্যাটস হাউ ইউ প্রনাউন্স। ম্যারিয়ান কি talks about, এগুলো কিন্তু একদম পার্সপেক্টিভ থেকে দিচ্ছি, তোমাকে এখানে হতে হবে না। ম্যারিয়ান talks about, কি বলে, talks, এখানে কিন্তু অনেক মানে লেখাটা সুন্দর করে লিখতে হবে। দিস ইজ নট অ্যাবাউট ও স্কুইড মেনটেন করবা, এখানে ও জাস্ট পয়েন্ট দিবা, এক্সপেক্ট তোমার রেফারেন্স দিবা, দেন ইনফারেন্স দি ডেভেলপমেন্ট দিয়ে বসে দেবা না। এখানে তোমাকে কি করতে হবে, তোমার ট্রানজিশন, তোমার লেখার স্টাইলটা অর্গানাইজ হতে হবে। তুমি একটা জায়গা থেকে আরেকটা ট্রানজিশন যখন করবা, মেক শিওর ইট সাউন্ডস স্মুথ। ওকে ম্যান, ও ক্লাস এসেছে না, 15 মিনিটস। আচ্ছা, একটা কাজ করি, এটা একটু টাইম লাগবে, আমাদের 9:30 শেষ করে ফেলবো। উই গোনা ফিনিশ দিস এন্টায়ার টেক্সট যতক্ষণ লাগে আজকে। আমি এটা একটা লিঙ্ক দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা বের হও, বের হয়ে I'm gonna give you another link, join ASAP, go, leave, আমি বন্ধ করে দিই।
কি অবস্থা আসফি তোমার? অনেক ঘোরাঘুরি করছো তুমি। অবশ্যই ভালো, তোমাকে শুনে মনে হচ্ছে ইউর হ্যাভিং দ্য বেস্ট কি ডে অফ ইউর লাইফ। And ice cream made you that happy? Wow, you're easy to impress. That's good. এটা কপি হচ্ছে না কেন? Did I just do copy? Link copy হচ্ছে না, there. I'll just write it down too. Mr. Ohi. I think I wrote it right. Yes, Ohi. How are you? Text দেখি, it's been a while. Question 7 লিখি না. So I'm excited. I'm pumped up. ওই পারছো, বুঝতেছো তুমি? Are you with us? Do you recall আমরা যে কোশ্চেন 7 গুলো করেছি in the formats তোমাকে দেখিয়েছিলাম অনেক আগে, আমার মনে আছে। Make sure question cycle you write it in the chat and I'll definitely answer them. Beautiful. Good. কোথায় ও কোথায়? Where is she? Time is ticking, guys. আচ্ছা আমরা কন্টিনিউ করি, let her come. দেখো, in text 1 Marian talks about, কি talks about? ও কি কথা বলে? ওর ইয়েটা কি ছিল? Marian talks about কি, how her passport was কি gone from her, কোথায় গিয়েছিল? ওই যে বলেছিল না, official things drawer, which was not a good thing, was it? And that it had become, একটা কথা বলেছিল আমার মনে আছে, invisible না invisible কথাটা বলেছিল, except it couldn't be unless it had been, it had become invisible, মনে আছে? বলো। Oh right, good job, good. At least হুশ আছে, হ্যাঁ হুশ আছে। ওহি তুমি কিছু বললা না কেন? দাঁড়াও, ও কোথায়? ও আসেনি কেন এখনো? ওকে, এখন দেখা যায়, দেখো that you can see in text 1 Marian talks about how her passport was gone from her official drawers and that it had become invisible. It had become invisible. Marian panic due to not finding her passport when she needed, কি করেছে ওকে? Engulfed her. She describes the difficulties, some of the key difficulties she faced, like when she says কি অনেক কিছু বলেছিল। One of the things she said was এই যে mouth dry হয়ে যায়, এটা আমার মনে আছে খুব, I remember very clearly. My mouth went a little dry, heart rate increased. দেখেছো, এগুলো একদম মানে কি খুবই টাটকা একটা কেমন দিচ্ছে না তোমাকে ভিজুয়াল? My heart rate increased. কি all of these
to emphasize her key, her pain, to emphasize her emotions during this stressful time. তারপরে কি বলতে পারি? Just checking on if she died. You guys have a knack for dying. So stressful time, bad, কষ্ট হয়েছে, right? Emphasize her emotions during this time, and to describe her shock, right? তারপর কি বলতে পারি? তারপরে মনে আছে ম্যারিয়ান এই যেখানে রিঅ্যাসিওর করছিল তাকে নিজে, এখানে I told myself it was here, নিজেকে রিঅ্যাসিওর করছে, she knows he's not there, everybody knows he's not there, he's not gonna be there, but she's like না 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 ভাই আছে 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 আছে. It's a way, it's a means of reassuring herself. It's like a rope she can hold on to, even though the rope doesn't have another end, other end নাই. So it's like that, okay? So এখানে কি বলছে? She's bringing a thought যে আচ্ছা it's over there, river এর কথা বলেছিল, হ্যাঁ my mother এই যে I couldn't find the water in the river. এটা অ্যানালজিটা কি বোঝাচ্ছে? রিভারে তো পানিই থাকবে, তুমি রিভারের মধ্যে তাকায় how can you go where is the water? Either you're blind or you're dumb. So that's what she's trying to say, the water is over there, the keys, the password's over there, I just have to calm down and open my eyes, something like that. Huh? So Marion, he reassures আমার বানান reassures herself by the thought of finding water in a river, as in you would need to be calm, open-minded and even-handed. You want to say that? No. Scrupulous? No, that just doesn't go. Open-minded to actually spot the water in a river, suggesting river. That's her way of saying the passport is still there. কিন্তু সে বলে না, এটা আমার পার্সপেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটাকে কোটেশন দেওয়া থেকে কোট করে দেয়, মানে এটা একটা দেয় কোটেশন দেয়, and এটাকে আমি আইটালাইজ করে দিই since it's my own perspective understanding. বুঝতে পারছো? বারবার ব্যাক এন্ড ফোর্থ যেতে হচ্ছে আমাকে just to make sure not missing out. Okay, তাহলে এটা পড়ি. In text 1, let me in, কোথায়? Did she ask permission? আমি তো এখানে দেখছি না, বসে আছে কেন? Is she here? No, nobody's. I'm not that blind. এই যে এখন আসছে। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিল? এখানে তো এতক্ষণ আসেনি। It just showed right now. মানে আগের লিংক হোস্ট না এখানে দেখাইনি। You can ask them. I was coming back and forth just to see তোমাকে যেন মিস না করি। But oh well, এই যে আমরা লিখে ফেলেছি এতটুক। আমরা একটা রিভিউ দিই। I was about to review anyways. দেখো কিভাবে লিখেছি। ইন্ট্রোডাকশনের পরেই দেখো লিখে ফেলেছি কি একটা কমন স্টেটমেন্ট দিয়ে দেখো কি লিখেছি।
In text 1, Marian talks about how her passport was gone from her official drawers. এটা কিন্তু টেক্সটে ছিল, এর জন্য আমি এটাকে কোট মারছি। And that it had become invisible. এটাও টেক্সটে ছিল। Marian's panic due to not finding her passport when she needed engulfed her with fear. She describes some of the difficulties she faced, like when she says, "My mouth went a little dry, my heart rate increased," to emphasize her emotions during this and to describe her shock. Shock, এটা একটু repetitive লাগতেছে। Marian reassures herself by the thought of finding water in a river, as in you would need to become open-minded to actually spot the water in a river. That's her way of saying the passport is still there. এটা আমি নিজে পার্সপেক্টিভ দিয়েছি। বুঝতে পারছো মাসি? Is it good? What do you think? It's pretty good. Okay. এখন সিমিলারলি এই যে আসবে হচ্ছে তোমার সিমিলারলি, দিস ইজ আমি বলেছিলাম না আমরা টেক্সটে আবার ফরম্যাটে যাই। দেখো পয়েন্ট দেবা, ডিসক্রাইব করবা, এই যে পয়েন্ট ডিসক্রাইব, তারপরে এই যে সিমিলারলি, all is gonna match. Similarly the text এরকম আরেকটা এরকম খম্বার মতন একটা বড় একটা ডিসক্রিপশন আমরা দিব এখানে। Similarly, by the way, এটা কিন্তু এইভাবে লিখবা না, সিমিলারলি দিয়ে এখানে তুমি ফাঁকা রাখবা, আমি এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য দিচ্ছি। I'll merge them together after the text, after the whole thing. Similarly, text 2 he talks about the sudden disappearance appearance of key items from places when they are needed the most, right? এটাই না text 2 তো এটাই, right? তুমি বাইরে বের হবা, তুমি চাবি খুঁজে পাচ্ছ না, তুমি বাইরে বের হবা, তোমার ওয়ালেট গন। সো এরকম কথাই তো বলছে text 2, বাট ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে text 1 ইউজ করেছে একটা anecdote to prove the point, text 2 ইউজ করেছে expert's opinion to prove the point. Did you get it? Is that not the case? প্রতিটা প্যারাগ্রাফে প্রতিটা স্টেটমেন্ট এক্সপ্রেস ওপিনিয়ন দিয়ে 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 ক্রিস্টোফার কি প্রুভ করে গেছে। সো তারটা ক্রেডিবল। টেক্সট 1 কি ক্রেডিবল না? অবশ্যই এটা ক্রেডিবল। কেন? ওটা একজন রিয়েল লাইফের কাহিনী। সো দ্যাটস ক্রেডিবল এট দ্য সেম টাইম। ডেফিনেটলি দুটি ক্রেডিবল হবে, বাট ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা। I'm not saying কে মোর ক্রেডিবল কে লেস ক্রেডিবল, I'm saying তোমাদের ডিফারেন্সটা কি, এটাই ডিফারেন্স। they do the same thing but the way they do it is different. সো ও এখানে কি করেছে? কোথায়? most Christopher, I think that's how you pronounce it. Christopher uses experts' opinions throughout the text to confront this matter. What are the few things he said? He said something, well, he said one of my favorite lines. This is a very beautiful thing, right? It's our go-to phrase. He mentions, I think it was Solomon mentions, এটা কি ইয়ে ছিল, ইয়ে ছিল এটা, mentions কি নাম বেটাটার? Michael কি Solomon, when he says in his book. Okay, এই ফ্রেজটাকে আমরা চলো খুব সুন্দর একটা ডিসক্রিপশন দিই। What does this phrase actually empower? It empowers the fact that you simply বলি স্কিল ইস্যুস, তোমার স্কিল ইস্যুস আছে। That's what it means. Skill issues. Unsystematic search. মানে it's over there. তুমি যদি ঠিক মতন খোঁজো, you cannot find it. এত খোঁজাখুঁজি করছো কেন? Skill issues. So this is a skill. Being systematic and searching for something, it's an art. There's an art of looking for stuff. The fact that সুন্দর করে বলতে হবে, Solomon's quote shines light on the fact that
even looking for missing items has an art to be mastered. If you are unsystematic in your search, the missing items will be missing forever. That's something we can say. তারপরে এই যে ডোমেস্টিক ড্রিফট কথাটা বলেছিল ডি আর ডি কি এটা alliteration. He also states কি আমার কিবোর্ডটা জানি এত স্টিফ লাগতেছে he also states through an alliteration that objects undergo, forget the typos, holy mother of domestic key drift. What does this do, by the way? This domestic drift, a termটি শুনে কেমন damn এমন লাগতেছে না whoa, what the hell is that? Whatever that is, that's not good. That's what he's trying to say, isn't it? To make the point sound, oh my god, more key, staggering and authentic. That's something we can say. এটা এখানে কি হয়েছে? Yes. আরো কিছু দিই চলো পরে এখানে আমরা এখানে যাই. A common trap is forgetting that you have already searched a common blah 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 blah. এখানে একটা পার্সনিফিকেশন দিয়েছে, এটাই দেই না আগে. এখানে একটা পার্সনিফিকেশন দিয়েছে. Objects are apt to wander or they tend to try. এটা অনেকটা এরকম না, ওই যে মার অনেক সময় ঠাট্টা করে বলে যে ও হ্যাঁ এটা তো হেঁটে হেঁটে দিকে আসছে, এটা তো পা আছে হেঁটে হেঁটে দিকে গেছে. Why do they say that? সার্কাজম করে বলছে যে এটা তো হাঁটার কোনো ক্ষমতা নাই, you're the one who made it walk. So that's what it's doing here. ঠিক, right? Objects apt to wander. How the hell does an object wander? It's a non-living thing. He says, oh, they tend to travel no more than, how do they travel? Do they have legs? No. You are that thing, you're that imaginary legs that takes it from one place to another. Isn't it interesting? Solomon's personification seems to actually suggest the mystery of objects not being where they are supposed to be. He is inclining that we are the ones who move them to remote areas, not keeping them back where they are supposed to be. A poor titleized হয়ে আসে, and I don't like that. We're gonna fix the whole thing. Ta-da! There you go. বুঝতে পেরেছো? দেখেছো কত বড় হয়েছে এটা? That is just one paragraph, by the way. এটা কিন্তু yes এখানে অনেক প্যারাগ্রাফ ভেঙে ভেঙে দিয়েছি, but technically this whole thing is actually one paragraph. Because আমরা কি করেছি, body paragraph হচ্ছে একটা, এরকম বড় বড় লিখতে হবে. Because ভাই 15 marks, come on, you gotta, they give you like 5.5 pages. লেখার জন্য দিয়েছে, আর্ট করার জন্য দেয় না এটা. So utilize that page to the full extent. So এটা একটু পড়ি আমরা, এখানে একটু ফাঁকা দিতে পারি, একটু কেমন ইয়ে লাগছে. Oh no, let's do something. Wait. I'm gonna take this line spacingটা বাড়াই দিই, তাহলে একটু ভালো লাগবে. Yes. Okay. একটু পড়ি আমরা এখন. So text 2 also talks about the sudden disappearance of items from places when they are needed the most,
Christopher uses experts' opinion throughout the text to confront this matter. Yes or no? Yes. He mentions Michael Solomon when he says in his book, "There are no missing objects, just unsystematic, such as Solomon's quote Solomon's quote shines light on the fact that even looking for items has an art to be mastered, has an art of his own, art of his own, bully, art of its own. If you are unsystematic in your search, the missing items will be missing forever." He also states through an alliteration that the objects undergo domestic drift to make the point sound more staggering and authentic. এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে দেওয়া থেকে এটা বলার পরে দিলে বেটার লাগে। ডোমেস্টিক ড্রিফট মানে এই যে ডোমেস্টিক মানে কি আশপাশ, যে বলো না বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ফ্লাইট, what does it mean? International flights না, বাংলাদেশের ভিতরে flights. So it's like within your environment, within your abode, to drift যায়, like like a car or something, to change আসে position. So এটা more এটা দেওয়ার পরে দিলে ভালো লাগে শুনতে. What do you guys say? I think that's the best, because এখানে বলতেছে সিস্টেম্যাটিক সার্চের সাথে এটা আসলে যাচ্ছে না। So এটাকে মুছে দিই আমরা. Make sure your writings go. As a Solomon's personification, I have found that Solomon's personification, I have found that they tend to travel. The quote seems to actually suggest the mystery of objects not being where they're supposed to be. He's inclining that we are the ones who move them to remote areas, not keeping them back where they're supposed to be. He also he further he further cements this rhetoric through the alliteration. একটু ঢং করে লিখি না, ইংলিশে লিখতেছে একটু শো অফ করবা। Through the alliteration that objects undergo domestic drift to make the point sound more staggering and authentic. এটা যায়. This goes well. Okay, good. So this is body time parbo. Let's keep going. Let's keep going. Time is short. Body paragraph. Any questions, guys? Asfi, Uhi, Akshi? Hopefully not. Move on. Body paragraph 2. So remember what I said? Body paragraph 1 beginning নিয়ে থাকে। এই যে দেখো beginning নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলতেছি। It doesn't always have to be the first paragraph. It's just beginning এর প্রথম দিক দিয়ে। এটা প্রথম দিক দিয়ে আমি নিয়েছি, সব পয়েন্টস এখান থেকে নেওয়া আমার, রিভার্স এন্ড হোয়াট নট এটা আমি ফার্স্ট পয়েন্ট থেকে নিয়েছি। সো বিগিনিং নিয়ে আমরা এতক্ষণ ঘাটাঘাটি করলাম। লেটস গো টু দ্য কি মিডল ইনসাইড মাল মশলা দেখি চলো। দেখো আরেকটা জিনিস খেয়াল কর, দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু কাইন্ড অফ লাইক কিপ ইন মাইন্ড। দুইটা টেক্সটে কিন্তু সার্চিং প্রসিজারটা নিয়ে কথা বলছে। ডু ইউ গাইস হ্যাপেন টু ডিসএগ্রি? ইউ শুডন্ট। দুইজনই কিন্তু কি they were talking about missing items. Common sense, to missing items নিয়ে কথা বলে you have to talk about how to find those items. Yes? So Marianne finding the missing item was what? Anything but good. Aggressive language, মারামারি, কারাকারি, চিল্লাচিল্লি, কান্নাকাটি, এটা দিয়ে ভরা রাখছে এখানে। So it wasn't really good. Text 2 দেখো এখানে কি? He's talking about how people go nuts, going in circles, পাগল হয়ে গেছে, and then looking for places where it's not supposed to be. এগুলো কি searching procedure টা নিয়ে কথা বলতেছে। So both of them talk about the way to search for items. এই যে তোমার common pointটা, do you remember? At the common point, they both topics talk about X. So এখানে X টা কি হবে? It's like maths. I love maths. Both topics talk about key looking for, searching for the missing items, but they do it in different way. Text 1, perspective, first person, all that emotions and aggressiveness নিয়ে কথা বলছে to give you a more vivid imagination. Text 2 হচ্ছে মানুষ উল্টাপাল্টা কি কি করে সেটা নিয়ে কথা বলছে, and the writer is like fixing the readers. Look, most people look for missing items like this. They're stupid, they're idiots, don't do it like that. Instead, do it like this. So it's like using other people as an example and fixing you. দেখছো কেমন, like this is really to প্যারা দেয় এইসব জিনিস বের করা, but you kind of have to do it. You have to sort yourself out. Nothing to do. কিছু করার নেই। So how do we begin? এই যে again the statement, both same but different, এরকম একটা কথা। both texts কি talk about how to search or talk about searching for those key lost items.
but their purpose and methods are completely key. I'll fix that later. Actually, never mind. I'll fix it now. Completely key. I still made a mistake. Oh my god, how do you even E up? Not completely. There you go. Completely key. Different. Why? এখন আসো main point. In text one কি হয়? Marian কি করে Marian? Uses aggressive language. কি ছিল? I have to remember. মনে নাই। Sweaty hands এরকম কিছু কিছু ছিল আমার মনে আছে। এই যে sweaty hands. Tear my room apart. Sweaty hands. Tear my room apart. তারপর একটা ছিল কি ছিল? Pulling books out of my book. Pulling books. পাগল হয়ে গেছে। You can imagine what she's doing. Pulling books. আরেকটা দিব। আলোচনা একটু বেশি হয়ে গেছে। It's just fine. না আবার একটা ছিল যে launch and attack. এটাও জোস লাগছে আমার কাছে। We could give that. But we'll have to see. And কি pulling books. কি করে? কেন করছে এটা? To describe it. পাগল হয়ে গেছে, right? To describe her emotions and feelings when she was hunting her passport down. Ignore the swag. Ignore the spelling mistake. Right? And এখানে যদি চাও, if you want, if you wish, এটা briefly একটা description, the word tear কি করে? Suggests frustration, right? Frustration, anger, and কি? Negativity, right? এটা করে না? তারপর এখানে আবার না done. কোথায় বলেছিল জানি এটা? ওই যে এই যে hyperbole, launch and attack. বেশি বাড়ায় বলতেছে। বলে না যে আমার রুমকে একদম উল্টে করে ফেলছে, উল্টাই ফেলেছি। Is that even possible? No, it's just saying that পুরো একদম like you change the whole thing. Furthermore, her hyperbole on her flat clearly shows that her anger went to extreme measures, and that she was going to do anything to locate her passport. এটা বুঝাচ্ছে না যে let it be. If I need to wage a war against my room, I would do that without a doubt. But as long as I get my passport. এরকম একটা কেমন একটা stiff, stubborn একটা mentality পাচ্ছি আমরা এখানে। Yes or no? Yes. So another thing এখানে যে কথা war কথা বলতেছে, her mention of the word war. কি করে এখানে? কি করতেছে এখানে? Demonstrates কি? I'll fix it later. Demonstrates কি? Rage and violence. Showing একটা জিনিস মনে রাখবা, she was কি? Systematic or official drawers. Systematic, প্রথমে systematic ছিল, now her systematic is like yeet out of the window. ঠিক না? Or systematic গেছে, her systematic নাই, পাগল হয়ে গেছে এখন। So showing that her systematic nature slipped when her emotions took over. মানুষ খুব calm থাকে, খুব ভালো, তুমি মানুষ অনেক ভালো জানো। But the moment they get mad, that's when you get to see their real face. গালাগালি শুরু করে দেয়। You see this ugly, vulgar human. That's what we're seeing. খুব systematic ছিল, খুব আস্তে ধীরে খুঁজতেছিল। But then when it clicked, পাগল হয়ে গেছে। Right? Time is short. I want to finish this whole thing. আচ্ছা, এতটুকু বুঝে গেছি। Is it good? Let's read it. Both texts talk about searching Asha. Text one Marian uses aggressive language, sweaty hands, tear my room, and pulling books to describe her emotions and feelings. Feelings
when she was hunting her passport down. The word tears suggests frustration, anger, and negativity. Furthermore, her hyperbole, I launched an attack on her flight, clearly shows that her anger went to extreme measures and that she was going to do anything to locate her passport, even if it meant waging a war against herself or something. Does that even make sense? Against her house. Her mention of the word war demonstrates raging violence, showing that her systematic nature slipped when her emotions took over, which is a very common human nature. মানুষ পাগল হয়ে গেলে এগুলাই করে। Again, similarly, আমরা আবার connect করব। Similarly, কি text 2, এখন আসি চলো text 2 তে দেখো। text 2 আবার খুবই এই জিনিসগুলো মানে এত violent ভাবে না দেখায়, it's just going in a general, it's like he's describing these things people do in a less chaotic way. Yes? Yes. So এটা আমরা বলতে পারি যে একটু পজিটিভ, রাইট? বলতেছে আচ্ছা মানুষ এগুলো করে, এটা ভুল, কেন ভুল, কোথায় ভুল সেটা দেখা যায়। ইটস ভেরি পজিটিভ একটা অ্যাপ্রোচ, খুব একটা মোর ম্যাচিউর একটা অ্যাপ্রোচ, রাইট? something you can learn from, right? ওই রিডার এই পাগল হয়ে গেছে, পাগলামি দেখে কোনো কিছু শেখার নেই। That's what we can talk about. So we can say text 2 also talks about searching for the missing items, but কে ছিল রাইটার আমাদের? ক্রিস্টোফার, না? Christopher's approach, Christopher broaches, I think that's not right, broaches the matter in a more positive way. কিভাবে? Well, throughout the text দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটা কোটেশনের আগে পরে দেখো কে কোথায় পড়ে, মানে এই যে মানুষের নাম এক্সপ্রেস ওপিনিয়ন দিচ্ছে, সো এটা কেমন একটা ক্রেডিবিলিটি তৈরি করতেছে এটা। সো উই ক্যান সে যে মিস্টার ক্রিস্টোফার কি করে? ক্রিস্টোফার constantly supports the advices he gives, advices that should be taken into account when searching key for lost items. ঠিক না? iStem, আবার iStem. Do I love iStem that much? Oh my god. They don't even pay me that much to promotion করব। দেখছো ওই Tazita Miss was right. আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, when searching for lost item, কি? Through experts' opinions. Yes or no? Experts' opinion. So, express opinion সে অন্যভাবে দেয়। দেখো প্রতিটা express opinion বাদ দাও, প্রতিটা subheadings is an advice in and of itself. দেখো, stay calm and search on, be disciplined in your search. For even if you give a damn about the express opinion, just reading the subheadings, আমরা এটাও বলেছি subheading এর কাজ কি, বড় বড় large portions কি করে, ছোট portions নিয়ে আসে। So even if you were not feeling like reading the whole thing, just কি subheadings গুলো পড়লে you're gonna get the whole gist. সেটা খুব সুন্দর। subheadings এর মধ্যে সে কি অ্যাডভাইস গুলো দিয়েছে, ভেরি অর্গানাইজ ভাবে দিচ্ছে। আমাদের ম্যারিনের মতন মানে chaotic war এর মধ্যে না, ইটস ভেরি অর্গানাইজ ভাবে সে মানুষের মতন সুন্দর অ্যাডভাইস দিচ্ছে। আমরা কি বলবো? বলতে পারি he uses subheadings to deliver his advices in an organized manner. When he says, এখানে আবার সাবহেডিংস এর ইনফারেন্স ডেভেলপমেন্ট দিবা না, সাবহেডিংস বড় বড় জিনিস ছোট করে ফেলে রিডার্স উপরে এফেক্ট কি, এখানে আবার ওটা মারতে যাও না, দ্যাটস নট আওয়ার অবজেক্টিভ। এখানে কি ছিল খুঁজি, রিট্রেস ইউর স্টেপস একটা লিখে ফেলি, চলো। আর কি ছিল
একটা বের করে চলো। stay calm and search on first নেই, এটা ভালো একটা জিনিস, এটা actually really good, stay calm and search on. You know what we can say, Marianne should have taken this advice from reader 2. Do you think Marianne was calm? Does this line tell you that she's calm? She's anything but calm. This is the Paolo, I guess. Like she became maniac or something. So I guess we should. I mean, it would be weird if you say this, but you could say that Marianne should do. It would do good to her if she took this advice into account. ওটা বলতে পারি যে stay calm and search on. This advice lacks in Marianne. Right? She wasn't calm. পাগল হয়ে গেছে. That's why her experience of looking for the passport was so daunting. মানে একটা মারাত্মক, like where are you going to find the passport? এর জন্য আরো crazy লাগছে জিনিসটা. That's actually very nice, actually. If you can write this really well, that will be really sweet. But তোমরা তো থাক, নকশি ছাড়া, নকশি তুমি না. When I say তোমরা, I just mean the rest of the rest two guys. They're the dumb folks. তোমরা তো লিখতে পারবা না. Okay. So this is how we're going to say, retrace your steps and stay calm and search on. What does this do? কি করে? He uses, আচ্ছা expressibility দেইনি আমরা, lost items through expressive opinion, like when একটা নেই চলো expressive opinion, এটা তো দিয়ে ফেলেছি। এই যে মিস্টার সলোমন আর একটা দিই, like when Mr. Solomon, oh my god, my keyboard is so stiff. Solomon said, কি বলেছিল? এটা বলেছে, right? No go in circles. Very vaguely এটা দিলাম। 6, 7, question 7. You don't have to give too much subheadings, I mean like quotation. এবার বলছি, he বলতে আবার কিন্তু এটা Christopher, to make sure you make this clear, তাহলে হবে Solomon বলতেছে এটা, Christopher. These are subheadings to answer search on. To make the advices easier to heed to, easier to remember. এটা কেমন একটা একটু ইনফারেন্সটা মিলে রিমেম্বার, এই যে সাবহেডিংস কেন ইজি ছোট ছোট করে দেখে, বড় বড় কন্টেন্ট যেন ইজিলি তোমাকে কোর মেসেজটা দিয়ে দেয়, সো ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য হোল থিং। সো এটা অনেকটা এরকম ওই এটার মতো পড়ে। ক্রিস্টোফার আর কি বলেছিল, আমরা লাস্টে করে শেষ করে ফেলবো আমরা। ক্রিস্টোফার অনেক কিছু, এখানে ফার্স্ট একটা কথা বলেছিল মনে আছে, এই যে একটা সিমিলি ইউজ করেছিল, রাইট নকশি? মনে আছে তুমি বলেছিলে এটা, কোথায় জানি, এই যে what would you say? আচ্ছা এটা দেখি তুমি কি, what would you inference, interfere তোমার inference insights কি হবে? এই যে how would you describe Christopher is talking about searching for missing items? How would you describe this simile? Simile কি সেটা চাই না আমি জানতে, I want to know এই সিমিলিটা কিভাবে lost item search করার সাথে কানেক্টেড, সেটা আমাকে বুঝাই বলো। Good. ম্যাপটা কি এখানে, যেটা ইন্টারেস্টিং, ক্রিস্টোফার এখানে একটা হিন্ট দিচ্ছে, দ্যাট ম্যাপ ইজ মাই টেক্সট। এই যে কি হলো এটা, hello, are you guys with me? What just happened? হেডফোন আবার কি জানি হয়েছে। হ্যাঁ, are you guys with me? Can you hear me? Okay. কোথায় ছিলাম আমরা? What were we saying? এই যে হ্যাঁ, so it's like that map, isn't it? যে writer is like indirectly বলতেছে, okay, if you want that map,
read my text. These advices are those treasure what was it? Treasure map গুলোতে থাকে না একটা cross mark. That's like where the treasure is. Follow my steps. It's gonna guide you to that place. That's an interesting way of saying it, isn't it? আমার কাছে এটা খুব ভালো লেগেছে. So we can definitely talk about it, and we will talk about it. আমরা খুব সুন্দর করে লিখবো এটা যে এটা কি ক্রিস্টোফার বলেছে না অন্য কেউ বলেছিল? ক্রিস্টোফার বলেছে. So we can say he uses the simile. একদম direct copy paste মারবো. Direct copy paste marble. And then we're going to say what? He uses a simile, but finding them can be like going into the map to suggest that blindly looking for something is almost impossible, as you need key hints to guide you there. Christopher's simile, oh my god, simile here কি করে আবার মাইকটা এটা কি আমি ই করে না is fine but like oh my god okay Christopher's simile here কি করে এটা Christopher's simile এখানে কি করে that his guides are going to be that map, isn't it? Simile here suggests that his guides in this text is going to be that map. It's a very nice key perspective understanding. So this is actually the second part. Wow, we did a good job actually. Body paragraph 2 আমাদের শেষ. Last একটা body paragraph আছে সেটা দিয়ে conclusion দিয়ে দিলে আমাদের টেক্সটে শেষ হয়ে যাবে. I would love to do that, but time does not allow us to do that thing today. It's a very nice I rap English. This is a very nice text. Hopefully তোমাদের স্ট্রাকচারটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই. It's a little bit different. I will admit যে অন্যান্য question 3-6 ওদের থেকে একটু different way of writing, like devices less focus করি, মাঝে মধ্যে word analysis অত দেই না আমরা, আবার দিতে হয় like এই যে দেখো war কি বোঝায়, but short word analysis এখানে ওরকম major কিছু দিব না, because if you had to do that you should have done that in question 6, right? Question 6 and 3 তে তুমি এগুলো দিয়ে আসবা, এখানে এটা less efficient. There you go. That is your question 7. It's incomplete.